Hello everyone and a very warm welcome to the toss of the second quarter final begging pardon of PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. This is the second quarter final, as I mentioned. It's between MKR and Kingsmen. Two captains are alongside me. From MKR it's Farhad Hussain Roni, and from Kingsmen it's Shafin Sharif as well as the match referee. So Shafin Sharif has the coin. Just give it a flip please. Heads is the call, and it has come down to a head, which means MKR wins the toss. And what is your decision? আলহামদুলিল্লাহ আমরা আগে ব্যাটিং করব। ওকে, ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত কেন? আগের ম্যাচে ব্যাটিং ফার্স্ট টিম জিতেছে, সেইখান থেকে নাকি আগে থেকে প্ল্যান ছিল? না, আসলে উইকেট অনেক ফ্ল্যাট, দিনের সেকেন্ড ম্যাচ অনুযায়ী আগে ব্যাটিং করা আমি মনে করি যে বোর্ডে একটা ভালো টোটাল ডেট, আর ওই অন্য টিমকে আমি প্রেশার দেওয়ার জন্য চিন্তা করতেছি, এই আর কি। ঠিক কত রান করতে পারলে আসলে টিমকে প্রেশার ফেলতে পারবেন এবং আপনাদের জন্য ডিফেন্ড করা কিছুটা ইজি হবে? আসলে এই উইকেটে 180 গুড স্কোর, আমি আশা করব 180 করার আর কি। ওকে, হোয়াটস ইউর টিম নিউজ? মাই টিম নেম ইজ MKR. Okay, thank you so very much for talking to us and best of luck for the game. Thank you everyone. Hard luck, lost the toss, but happy with the decision or unhappy? We actually wanted to bat first also, but it's toss, you know. We don't have any control over it. So আমরা বোলিং করব আগে, বাট আমরা ট্রাই করব অপোনেন্টকে যত কমে রেস্ট্রিক্ট করা যায়। রানটা কত? অ্যারাউন্ড 150 or below that? আমরা ট্রাই করব অ্যারাউন্ড 140-150 এর মধ্যে, যত কমে আর কি রেস্ট্রিক্ট করা যায়। রাইট, সো উইকেট আমরা দেখেছি কিছুটা আনইভেন বাউন্স, কিছু বল লো হয়ে আসছিল, কিছু বল আবার কিছুটা রাইস পাচ্ছিল। তো সব মিলিয়ে আসলে বোলিং প্ল্যান কি হবে, স্পেশালি ফার্স্ট 6 ওভারের জন্য? আমার বোলিং ইউনিট যা আছে, আমার বোলিং ফুল পাওয়ার নিয়ে আমি ট্রাই করব যত শর্ট টোটালে রেস্ট্রিক্ট করা যায়। দ্যাট উইল বি আওয়ার টার্গেট। Thank you very much for talking to us and best of luck. Thank you so much. Right, so the news from the middle is MKR, they have won the toss and they have opted to bat first.
Welcome to the second match, the second quarterfinal of the day, and it's between MKR and Kingsmen. Umpires are there, players are all around there to take the stage of fighting for the semi-final spot against SPZ boys from here, who won the previous match, won the first qualifier match by 24 runs. And the news from the toss center, Alif was there, the co-commentator today, and he had the captains and MKR winning the toss there and deciding to bat first. It's very much obvious because in the second innings the pitch gets a bit low and slow, and for that obvious reason MKR, one of the successful teams in the group stage, took the decision to bat first. We are here at the Pubergao Kriya Shikha Pratishthan PKSP Ground 2 for the second quarter-final. All said there, a very shiny noon on Friday. Perfect day for cricket. In the previous match, we have seen some powerful batting from SPZ boys alongside the late resurgence of Lila Group batters down there in the lower middle order. So the pitch is still young, I guess. You could look the bright sunshine, all the sun power at the middle of the pitch with some shines, and across all there at the ground you could sense the high scoring advantage for MKR Group. The set is perfect here to bat at the beginning. Munir with the ball to start the proceedings there, and two opening batters, Dewan Samuel Alam and Shuman Sharkar, are there to start the proceedings for MKR. Shuman Sharkar hit a brilliant 50-plus innings in the last match for the winning note for MKR Group. So he is still very much pumped up with the bat. You could see him practicing or shadowing outside off. Nice gain from that back of a limb delivery outside off. Cut the ball very soft-handedly to start the proceedings. Sleep is there, very much interesting one for the Kingsmen. Tall, high bowler to bowl the first over. Munir outside off. Get the field set up very easily and get the vacuum of that to hit the first boundary. What a shot, sheer timing and sheer placement. Fielders were placed perfectly onto the point, backward point, but he got the vacuum there, space there perfectly to cut the ball towards that point at the deeper position for a boundary. Dewan Samuel started with the boundary, immediately coming round the wicket and then getting the ball right. Dot ball again, so 0-4-0.
not hitting the ball, not trying to hit the ball very much hard, and that's the most significant one. That should be the strategy in this pitch. Immediately after that boundary, the slip has been brought out. And he, I think, was placed towards that leg side because we had that offside jam-packed fielding setup from the beginning. The point is there, backward point is there, cover is there, and the wideish mid-off. They should definitely eyeing on to get that power play done perfectly. Again, cut it nicely. What a shot! A bit uppish, but that square cut was enough to get the second boundary in this over. Through that deep backward point. What a shot! 2 boundaries in this over. And he has been coming round the wicket, but still not getting the line and length right. Bowling a bit wide outside off, letting the batter to settle in and cut that shot. And that's been so far the story. Giving the batters a bit of space and room outside off. And whenever you allow your batters to hit or to utilize that space, it's definitely going on for a boundary. A dot to finish things off. 8 without a loss, MKR Group after the first over. পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিকেএসপির গ্রাউন্ড 2 থেকে সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি। টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 অর্থাৎ নবম সিজনের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি এমকেআর গ্রুপ এবং কিংসম্যান। হাড্ডাহাড্ডি একটা লড়াইয়ের আমরা কিন্তু অনুমান করতেই পারি। প্রথম ওভার শেষেই এমকেআর এর বোর্ডে উঠে গেছে 8টি রান। বেশ ভালো দুটো বাউন্ডারি আদায় করেছেন সেখানে দেওয়ান সামিউল আলম। সুমন সরকার স্ট্রাইকে আছেন, একটু ধরে খেলতে পছন্দ করেন, প্রথম দিকে ইনিংস বিল্ড আপের মনোযোগ দেন, তারপরেই কিন্তু আস্তে আস্তে বড় শটের দিকে যান। দুর্দান্ত ফিল্ডিং, এরকম ফিল্ডিং এফোর্টে কিন্তু দরকার এই ক্রাঞ্চ ম্যাচে, এই নকআউট ম্যাচে। একটু ফুলার লেন দিয়ে শুরু করলেন প্রথমে শফিক, ব্যাটারের একটু আগেই ফেলেছেন বলটা, একদম সামনে ফেলেননি, যার কারণে ব্যাকফুটে গিয়ে পাঞ্চ করতে হয়েছিল অফ সাইডে সুমন সরকারকে। দুর্দান্ত ক্লোজ বডি লাইন লেন্থে বোলিংটা করেছেন, কোনো এক্সট্রা বিট অফ রুম পাননি সেখান থেকে সুমন সরকার, যেটা প্রোভাইড করেছিল মনিরুজ্জামান দেওয়ান সামিউল আলমকে গত ওভারে। গুড থিং ইজ দ্যাট একটা ছোট্ট টার্ন আদায় করতে পেরেছেন শফিক সেখানে। আবারও খানিকটা টার্নিং ডেলিভারি, বিপজ্জনকভাবে রানটা নিয়েছেন, ভেরি ডেঞ্জারাস রান। কোনো প্রয়োজনে ছিল না, যদিও প্রথম রানটা নেওয়া দরকার ছিল, ব্যাকফুটে গিয়েই সেই ফ্লিকটা করা হয়েছিল। একটু স্লো দৌড়েতে গিয়ে কিন্তু বিপদের কারণটা হতে পারতো সেখানে দুই ব্যাটারের জন্য। আরো একটা রান বোর্ডে। একটা হালকা কথাবার্তা আদান প্রদান করে নিচ্ছেন দুই ব্যাটার ডাউন দেয়ার। পরবর্তী বল নিয়ে আসবেন শফিক, একটু দেখে নিচ্ছেন ফিল্ড সেটআপটা সেখানে সুমন। ওভার দ্য উইকেট এসছেন, কুইকার আর্মার ছিল, সামনের পায়ে খেলতে বাধ্য হয়েছেন সুমন।
কোনো রান পাবেন না। সো দিস ইজ দ্য লাইন অ্যান্ড লেন্থ, যেটা কথা বলছিলাম যে উইকেট টু উইকেট এই চ্যানেলে বলটা করতে হবে। আপনি খুব বেশি রুম দিতে পারবেন না ব্যাটারকে, বিকজ এই উইকেটটা এখনও কিন্তু বেশ ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি। যেভাবে টার্ন পাচ্ছেন স্পিনার শফিক এবং যেভাবে বেশ ভালো একটা হাইটে বলটা ওঠাতে পারছেন মনিরুজ্জামান গত ওভারে, বোঝাই যাচ্ছে যে উইকেটে কিন্তু হোল্ড আছে এখান থেকে শর্ট খেলার জন্য। সেন্সিবল ব্যাটিং দেওয়ান সামিউলের, দুঃখিত, পুশ করে দিয়ে একটি রান কভার থেকে। খুবই ডিসাইসিভ হয়ে যায় এই রানগুলো শেষ দিকে গিয়ে। শেষ বল নিয়ে আসছেন শফিক, রাউন্ড দ্য উইকেট, ব্রিলিয়ান্টলি বোল্ড, একটু ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল, আইলাইন বরাবর দিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে ব্যাকফুটে গিয়ে একটি রানের বেশি আদায় করতে পারবেন না এমকেআর গ্রুপের ব্যাটার সুমন সরকার। 11 বিনা উইকেটে 2 ওভার শেষে এমকেআর। ছোট্ট একটা আপডেট, সেটা স্ট্রেইট ফ্রম মাউন্ট মঙ্গানুই, যেখানে নিউজিল্যান্ড এবং বাংলাদেশ মুখোমুখি হয়েছে। 11 ওভার শেষে 72 2 উইকেটে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ এই মুহূর্তে। যদিও ম্যাচটা এখন থেমে আছে বৃষ্টির কারণে, একটা ভালো ফাউন্ডেশন পেয়ে গেছে সেখানে নিউজিল্যান্ড বলতে হচ্ছে। সিরিজ জয়ের হাতছানি, প্রথমবারের মতো টি20 সিরিজ জয়ের হাতছানি বাংলাদেশ টাইগারদের সামনে। প্রথমবারের মতো নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এই সিরিজে হারাতে হলে আজকের ম্যাচটা অন্তত জিততেই হবে বাংলাদেশকে, শেষ ম্যাচ পর্যন্ত কিছু রাখা যাবে না। যাই হোক, এই ম্যাচে ফেরত আসছি। মনিরুজ্জামান ব্যাক উইথ দ্য বল, ক্রস সিমে বলটা ধরেছেন এবং যেটা বলছিলাম ক্রস সিমেই যেভাবে হিট করেছেন, হিটিং দ্য ডেক হার্ড, সেখান থেকে একটু হাইটও পেয়েছিলেন বলটাকে, মিডল্যান্ড লেগ স্টাম্প বরাবর ছিল, ক্যালিপসো স্টাইলে দেওয়ান সরকার ফ্লিক করে দিয়েছেন সেটা স্কয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে, আরও একটি রান। আরও একটা রান নিয়ে জায়গাটা পরিবর্তন করেছেন সেখানে ব্যাটার, এবং সিঙ্গলস ডাবলসে কিন্তু প্রথম দিকে এমকেআর এর সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা, যে তারা খুব বেশি বাউন্ডারি যে আদায় করে তা নয়, এক্সেপ্ট দিয়ে একটা ম্যাচ, বাট সেখান থেকে তারা সিঙ্গলস ডাবলসটা বেশি আদায় করতে পছন্দ করে। একটু নিচে হয়ে যাওয়া বল অফ স্টাম্পের ঠিক বাইরে, করিডর অফ আনসার্টেনটি যেটা বলি আমরা। আরও একটা রান নিয়েছে সেখান থেকে দেওয়ান সামিউল আলম। ওই কথাই বলছিলাম যে একটা বা দুটো রানে কিন্তু এই এমকেআর গ্রুপের স্ট্রেংথ, প্রথম পাওয়ার প্লেতে রানটা বের করা, রানের চাকাটাকে থমকে যেতে না দেওয়া, এখান থেকে কিন্তু বড় স্কোরের দিকে যায় বারবার এমকেআর গ্রুপ। সো কিংসম্যান বোলারদেরকে এবং ফিল্ডারদেরকে ডেফিনেটলি অনেক সচেতন থাকতে হবে এই জায়গাটাতে, যে সিঙ্গলস এবং ডাবলস দেওয়া যাবে না। পুল করেছেন, দুর্দান্ত শট, খানিকটা হাওয়ায় ভেসে বল যাচ্ছে গড়িয়ে সেই ডিপ মিড উইকেট দিয়ে বাউন্ডারির জন্য সুমন সরকারের ব্যাটে প্রথম বাউন্ডারি। বলটা যেন পুল করার জন্য দিয়েছিলেন সেখানে মনিরুজ্জামান, হিটিং দ্য ডেক হার্ড, অনেকক্ষণ ধরে একটু সফট লেন্থে বলটা করছিলেন, কিন্তু এই মোমেন্টে ভাবলেন যে না, একটু বাউন্স দিয়ে একটু গতি দিয়ে ভরকে দেবেন, বাট সুমন সরকার কিন্তু আগেই পজিশনে ছিলেন। আবারও সেই ক্যালিপসো স্টাইলে সামনের পাটা একটু উঠিয়ে সেই পুলটা করেছেন পূর্ণ শক্তিতে এবং ফুল পাওয়ারটা গেইন করেছেন সেখান থেকে শটটা খেলতে। 17 বিনা উইকেটে এমকেআর, পরপরই কিন্তু আবারও সফট লেন্থে ফেরত গেছেন, গুড লেন্থে পিচ করা বল, খানিকটা স্ক্রাম্বল সিমেই করেছেন, সিম পজিশনটা একদমই স্পষ্ট, মিডল্যান্ড লেগ স্টাম্পের ওপরেই ছিল বলটা, রুম দেননি। দিস ইজ দ্য থিং, আমি যেটা বলছিলাম যে এই উইকেটে একটু আস্তে বা একটু সফট স্ক্রাম্বল সিমে করলে তখন কিন্তু পিচ থেকে খুব একটা বেশি সহায়তা ব্যাটাররা পাবেন না শট খেলতে, যেটা কিনা এই উইকেটে এখন পর্যন্ত খুব ইজি মনে হচ্ছে, খুব সহজ মনে হচ্ছে, বিকজ বল ব্যাটে খুব ভালো মতো আসছে, আপনি শট খেলতে পারবেন। সো রুম দিলেই কিন্তু ব্যাটাররা চড়া হবে না আপনার উপরে। বাজে বোলিং বলতে না বলতেই সেই একই লেন্থে স্টিক থাকতে পারতেন বা একই লাইনে, ভাবলেন যে সুমন সরকারকে দিয়ে সেই লেগ সাইডে খেলাবেন খানিকটা উড়িয়ে,
সেটা করতে গিয়ে কিন্তু লাইনচ্যুত হয়েছেন লেগ স্টাম্পের অনেক বাইরে বলটা ছিল। হ্যাটস অফ টু দ্য কিপার, বলটা থামিয়েছেন একটা ওয়াইডের সংকেত আম্পায়ারের অনুমিতভাবেই। আবারও সেই স্ক্রাম্বল সেম, তবে যেরকমভাবে হাইট পাচ্ছেন, যেটা কথা বলছিলাম বারবার, এই কারণেই কিন্তু শটটা খেলা অনেকটা ইজি হয়ে যায় এই উইকেটে। আমরা গত ম্যাচেও দেখেছি যে স্পিনাররা কিন্তু বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে বল হাতে, রান আটকেছে, উইকেট নিয়েছে। অপরদিকে পেসাররা কিন্তু মার খেয়েছে ভালো, যদিও উইকেট নিয়েছেন পেসাররা, বাট স্টিল আপনি রানটা অবশ্যই চেক দিতে চাইবেন এরকম ম্যাচে। শেষ বলটা বাকি তৃতীয় ওভারের। অফ স্টাম্পের একটু উপরে ছিল, কভার ড্রাইভ করায় যত সেটাই করেছেন। বিপদের কারণ হতে পারতো সেখানে থ্রোটা আর একটু অ্যাকুরেট হলে। একটু ফাম্বল ছিল কাভারের ফিল্ডারের কাছ থেকে, যার কারণে থেমে গেলেও একটা পর্যায়ে রান নিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রানটা পূর্ণ করেছেন দুজন ব্যাটার। আমরা দেখছি রিপ্লে, এবং বলটা হাত থেকে ছুটে যাওয়ার কারণে কিন্তু আবারও গিয়ে ফলো থ্রুতে সেই থ্রোটা করতে হয়েছে। 19 বিনা উইকেটে এমকেআর গ্রুপ 3 ওভার শেষে। PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament. Season 9 it is of 2023-24. It's time to thank our co-sponsors, definitely. Rangpur Riders, Ria Trading Private Men, MKR One Sky Communications with the title sponsor, PKSP. Food partner, Cricketers Dining Restaurant. Broadcast partner, Silent Sports. Online news partner, Desh Rupantor. Facebook and YouTube partner, TKNews.com, organized by TK Sports. Scorers of this match also, Mohammad Ali Hussain and Mohammad Miraj Islam. And umpires there in the middle, Shalom and Rukibul Islam. Started well, very well Shafiq. Just 3 runs in the first over. Tried to fetch that single, but good fielding. Good awareness from the fielder to stop that ball. Again, exactly bodyline bowling from Shafiq. Single taken, very soft-handed batter, Shuman Sharkar. Doesn't hit the ball very hard, doesn't just power that ball, except after settling down a bit. And he's trying that. He's trying to do so with those soft and push, soft and drive. Dewan Samuel, a bit stoppish for him after hitting those boundaries in the first over the wicket. A bit slower Arman delivery, back foot cut, going back to that deep point region for a boundary. After a stoppage, after a while, it's a total commentator's blessing for him. A bit flighted. High line bowling from Shafiq, exactly in front of that left-hander. And Dewan just miled it beautifully. Back foot, concrete, timing concrete, placement definitely concrete. A concrete looking cut shot. Assumed the ball very early. Went on with that sweeper position, got that sweep, and again 2 boundaries in an over, and this time it's a back-to-back from Dewan Samuel Alam. Went down on his knees and swept the ball brilliantly to place that towards the backward square leg. Shafiq didn't have anything to do much. Got that ball flighted, fuller, exactly in that shape like Dewan wanted. 2 back-to-back boundaries, a setback for Shafiq now.
a quicker flat trajectory. Again that back foot cut, but just confused off with that pacey delivery from Shafiq. You need to just use your variations rather than experimenting so much. You could play with your slowers, your fastest deliveries every time. What a shot! Waited, and hit back out of the park for a six. What a shot! Staggering from Dewan Samuel Alam. Again, you are experimenting with your bowling line and length rather experimenting with your pace. You got hit, and hit hard this time. Picked the ball beautifully, lofted on drive, and cleared that long on boundary for a six to finish things off. 4 gone, 34 without loss. MKR Group, they are on a flyer. Fifth over starting on. Munir Zaman continuing with the ball. Brilliantly bowled. Just that line and length, he would love to. Just outside of that off stump, quite of uncertainty it was for the batter. And there was no any other place to just push back for a single, but a good fielding from there. Shuman Sharkar on strike. Good bouncer from Munir Zaman, and the umpire signaled that one for this over. Definitely, it's fine and done and dusted for this over. Good bouncer it was for Shuman Sharkar. A bit sudden, quick, and accurate. He had no clue. Went on for that pull shot, but missed it eventually. Lofted, mistimed, and that's the wicket for him. It was Fuller onto that leg stump line and got that slight in-swinger from there, and he mistimed it completely. Mid-off took a blinder there. A bit of running catch, judged it nicely, and grabbed that ball onto his hand safe and soundly. First one down. Shuman Sharkar going back to the dugout. 9 of 14 for him, 34 for 1. MKR Group. ওয়েলিংটন পার্ক আছে তো একটা ম্যাকলিন পার্ক যেটা, হ্যাঁ
New man in, Rakib. Good shape, very good shape. Bowling that hard length, but in a good length one from Moniruzzaman. Not letting the batter, the newcomer, to cut that or to drive that onto that cover or deep extra cover region. Good start against Rakib. Rakib needs to settle down a bit because Dewan Samuel Alam on the other end hitting the ball very well. Very watchful batting from Rakib. Calm and quiet. Drove that ball very safely down there at the cover, at the extra cover for a dot. So far so good in this over, Moniruzzaman. Wicket maiden so far. Let's hope for the wicket maiden properly after this last ball. Oh, nasty. Very much. Hit at the helmet. Tried that pull shot, but missed it completely. Never ever in the position to hit. And a brilliant back-of-all and delivery from Moniruzzaman to finish things off. Wicket maiden now, I could say, properly from Moniruzzaman. 5 overs gone, 34 for 1. Time to change in the voice. Alif will be joining soon. Thank you very much, Pranto Dionoy, my co-commentator, for introducing me for the first time in this game in the Combox. This is the second quarter-final between MKR Group and Kingsmen. We are live from Puperkau Kriya Shikha Pratishthan. It's PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24, begging pardon. This has been a decent start by MKR Group, 34 for 1. Right, the first ball, way outside off. Right, it's Habibul Bashar with some right arm spin. We had an ex-captain in this name. Oh, reverses this time. Interesting. Some unorthodox shot attempted by the one. As I was talking about Habibul Bashar, he was one of the most successful captains of Bangladesh national cricket team. He led Bangladesh back in 2007 World Cup as well with absolute success. Bangladesh had beaten India in the opening game of that tournament, and is currently one of the selectors of Bangladesh national team as well, Habibul Bashar. So it's great to have another Habibul Bashar in the ground who is delivering some off spin. That's drifting down the leg. Oh, is that a direct hit, or the keeper has broken the stumps? Whatever has happened, no damage done. The batter was well in. Just a little roll of the wrist, and he was very, very quick, I must say. MKR Group, they are a very strong side. Taking on Kingsmen. After winning the toss, the skipper of Kingsmen, he wanted to bat first, and he spoke to me that they would love to score something around 180. That might be a safe score. Once again, attempt of a big shot. I was talking about this even in the previous game, that this pitch is offering some uneven bounce to the spinners as well as the fast bowlers. So you just need to keep it on the line and pitch it up as much as possible. Once again, just have a look.
The ball didn't rise much. The batter didn't get the convenient height to play a big shot. Once again, a miscued one straight to the man. No chance of a run. 6 gone, 35 for 1. না ইয়া মানে আপনার এটা হচ্ছে কি এটা মার্কেটিং মার্কেটিং না করলে তো পারবেন না যেমন যেমন আমি 100 জনে খুলে দিচ্ছি অ্যাকাউন্ট এই 100 জন আবার 900 জনে করছে আর বর্তমানে আমার 1000 টিম বোলিং গেল কে কি নাম ইমন আহমেদ তো এখান থেকে একটা মুরগি পাবো 1 তারিখে It's Imon Ahmed মানে কোম্পানি with the comparatively new chair in the hand. 35 from the first 6. It's not a very bad start, I must say. But as a team which is aiming to score 180, considering that factor, it's absolutely not an ideal start. At least around 50 runs should have been scored in the first 6 overs when the batting power play is on. Only 2 fielders are allowed to stand outside the 30-yard circle, so he should have been more proactive, the batters. So far, Dewan has been so good, scored 24 out of 18 deliveries, and we have seen that glory, that magic in his batting so far. He is confident, he is very much fluent, playing shots all around the ground, taking singles, trying to run hard to convert a single to a double, and of course putting the bad balls away, so it's also important. That's a good shot. Was not in a full control, nevertheless, brings out the result. Gone for a boundary. Bit of width given, and he threw his bat into that one. A couple of bounces and then rolling to the fence for a boundary. Great shot. Runs are important. It's not about being classical, it's not about playing elegantly in each and every ball. Yes, of course, that looks pretty, but as long as runs are coming, you are deemed as a fruitful batter in this form of cricket, because in T20 format, everyone needs runs. It's not about staying in the middle, it's not about getting set. Oh, there's a direct hit, but the batter was well in. But right from the word go, the fielders of MKR, being put in not MKR, Kingsmen, they're very much proactive, which is quite obvious as well, because this is the quarter-final game. Everyone would be pumped up. They will be trying their heart out to reach the semi-finals of this tournament, and the way they have prepared, it's absolutely very much significant for both of the teams. So that hunger, that urge will surely be there. Rocky Bahmet hasn't opened his account yet. Faced 6 balls, but hasn't even tried to take a single. He's just eating up dot balls, which is not a good sign for MKR Group. They need runs, of course. You won't get boundaries in every ball, but you need to try as much as possible to score runs and keep the scoreboard ticking. On the pads, just a tuck around the corner. Will they take a double now? Stay with a single, and with that single, eventually, after facing 7 deliveries, Rocky Bahmet gets off the mark. The current run rate is just 6, which is not very good in terms of T20 cricket. Everyone would expect the run rate to go a bit higher than right now. The MKR fans, the supporters. Last ball of the over number 7 is coming up. Well. What was that? He absolutely changed his stance there, and the bowler,
He got stopped before delivering the ball. It's all happening. A little cat and mouse game that happens in the middle. We often see that, and there was a very popular incident in terms of Bangladesh. Afif Hussein Druba did that against UAE in UAE when the bowler got stopped. Then eventually he got moved from his stance and refused the ball to play. So that was something else. But here, a single to end the over number 7. After 7, it's 42 for 1. মাঠের মধ্যে খেলবে হাবিবুল বাসার স্ক্রিনে আসে না, স্ক্রিনে ফুল আসে না তো ওই জাস্ট এমডি এসে ইয়ে হয়ে থাকে, সো এটার জন্য এমডি তো অনেকজনের আসা তো বোঝা যায় না কোনটা। ওটা হালকা ছোট করে দিলে মনে হয় হাবিবুল বাশার কি আগের ওভার মেডেন দিছে না তো? Okay. Right, Habibul Bashar continues. Delivered a magnificent maiden over previously, but now concedes a single. But so far, this has been a brilliant display of bowling in the first half of his quota by Habibul Bashar. He has been exemplary, delivering a maiden over in a T20 game, at least in this stage of the tournament, is something special. He absolutely needs to be commended for this, Habibul Bashar. Oh, steps down and appeal, and the umpire immediately has decided to go upstairs. The third umpire, Mr. Leighton, will be in some action now. The replay will certainly be shown. Silent Sports, they're doing a very fascinating job to broadcast this tournament, and the third umpire, the replay, everything is available as well. The umpire is having a look, but for me, I reckon he was in. He plays the bat in time, in my opinion, but it's not the real deal. The real deal is, of course, the opinion of the third umpire, what he reckons, what he feels. That would be the eventual decision, and we're waiting for that. Everyone is waiting for that. Yes, the decision comes. It's a not out. As I predicted, he was well in my opinion. Did extremely well to place his bat in time. He was lightning fast. And eventually no damage done. Here is the replay once again. He came down the pitch. Oh, lovely. Very quick. He was absolutely lethal. Rakib Ahmed gets save in this occasion. Celebration from the MKR dugout. Everyone is very much pumped up. They're cheering. They're creating some noise to cheer up the batters who are out in the middle. Just have a look. Some extra bounce. And this is what we were talking about throughout the day. My co-commentator Prantar Dashonoy also has discussed about this. That these deliveries, the extra bounce and the deliveries which are keeping low, these are creating... Oh, gone! Inside edge. Once again, that one kept low. The batter went for the sweep. And eventually he chopped it on. Absolutely an unfortunate way. Got the toe part of the bat. And the ball bounced one. And then went on to hit the sticks. So this is the end of Rakib Ahmed.
hasn't had a very good outing in the middle. It's steady, begging pardon, 43 for 2. সোহান থার্ড সোহানি মানে ফুল নাম হচ্ছে ওর নাম সোহান। এমডি সোহান এমডি সোহান ইয়ার রান কত রে? সতেরো সামিউল। তাহলে 22 বলে 30 Right, here comes the big fish. Mohammad Shohan makes his walk into the middle. The third highest run getter of this tournament so far. PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. He has a huge responsibility in his shoulder. His team is in utter trouble right now. 43 for 2 in just 8 overs. So this is the big quarter-final game. He needs to stand up. He needs to take the responsibility and play some good shots to rebuild innings as much as possible under these circumstances. On the other hand, Mr. Dhawan, he is in a fine touch, 31 from 22. He needs to be accompanied properly, and Shohan is the right man to do that. As I already mentioned, he has that capability. He already has scored a lot of runs, the third highest run getter of this tournament, and he has the chance to become the highest run getter of this tournament in this match as well, and hopefully he will take it for the sake of his team. It will be a great deal. There is a quick throw. The stumps have been broken as well, but negative response from the leg umpire, which concludes the over number 8. After 8, it's 44 for 2. সোহানের জানি নম্বর কত? 31 না? এগুলো সব আপনার নাম ঠিক নাই তুমি একটা নাম আপনি এখানে যে ইউনাইটেড কার্ড জয়েন ওরা তো মনে করি আগে অ্যাড করা আছে। আমি এবার তাদের দেখলাম আপনার এটা তো ওকে মেইন নাম, আর ওটা থেকে ওরা কি আর নিজের ওগুলো তো চেঞ্জ করে দেয়। বলুন কি আগে দেন কি যেমন ওই যে একের যে খেলে শিপন, ওর যদি ধরো না ওর আইডি দিলে বোম পাচ্ছিস না বোম, এটা তো ইমন বোলিং না Habibul was Imon Ahmed. ইমন আহমেদ দিয়েছে তো আপনি জার্সি নাম্বার দিয়ে জার্সি নাম দিয়া চেঞ্জ করেন। দুইটা তো ফাইল দেওয়া কিংসম্যান এটা না, ফাইল চেঞ্জ করে ফাইলটা পাঠাবি না। মানে এটা ফিল্ডিং We are live and exclusive from Pubergao Krida Shikhar Pratishthan PKSP. It's PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. If we just talk about PKSP, it's a fine destination if you are eager to learn cricket, football, or that other disciplines, because it's a great sports association. I must say, it's a training center where the best coaches of the country are all set to train you up for being a good cricketer. For cricket, here is Mohammad Ashraful, Mr. Sarwar Imran, as well as Tariq Ajij Khan in the coaching panel. Except them, they have also the international quality facilities to assist you for being a cricketer. The admissions are on. At the same time, the practice is going to start from the very next month, from January of the year 2024. So if you're looking for an academy where you can learn cricket in an international manner, you of course can opt for PKSP. It's Imon Ahmed who starts the over number 9 with a big wide down the leg side. This time he finds his line back and concedes a single. And they're coming back for a second. My goodness, this is brilliant piece of running between the wickets. They were quick as lightning. My goodness, the call was very swift as well as the response.
highly admired by the teammates, and this is what you'd love to see when your team is under pressure. These sort of activities really boost the morale of the players, and they feel that urge to do something better, to give their best for the team. But sadly, the current run rate is still below 6, which is absolutely not ideal. And when you have that aspiration of scoring 180 in the first innings, it's definitely not a very good start for MKR Group. But you need to keep in mind that the wicket is gonna behave a bit different from the first game. We have seen 175 to scored. Oh, quick throw once again. Nevertheless, the batters, they are absolutely maintaining a great speed. So as I was talking about the wicket, the behavior of the pitch, of course, it will not remain the same as the first game. We have seen 175 to be scored in the first innings, and then they defended that one. But expecting 180, I think it's a bit risky aspiration for the batting side, because it's not a matter of cakewalk when this is the third innings of the day. Already a couple of innings have been played on that pitch, and of course it's not behaving 100% accordingly to the batters. It's not assisting them in a very nice way, rather creating trouble and assisting the spinners. So I think around 150, something around 150 would be a decent total to defend. Let's see what happens. Still 11, more than 11 overs to go, and anything can happen. On the hips, they're running for the second. Are they running for the second? No, went back to the crease. So the 50 comes up for MKR Group in 8.5 overs. Right, it's still a ball to go. A wide has been delivered in the very first ball of the over. For that, an extra ball has to be bowled by Imon Ahmed. Jersey number 9, 34 years of age. It's a short one. Yes, that surprised the batter. He is absolutely furious with himself that how could I miss this one out. 9 gone. It's 50 for 2. Right, Habibul Bashar continues. The economical Habibul Bashar just given away a couple of runs from the first couple of overs, and this is his third. And an interesting factor, he has delivered a maiden over as well in the very first one, which is a rare scene in a T20 game. A spinner is delivering a maiden. Splendid bowling. Once again, tossing it up. And a bit of aggression from Habibul Bashar, throwing the ball back to the keeper. We don't often see spinners showing this much of aggression. The fast bowlers do. Tanzim Hassan Shakib, he often does it. And one of his throws is very much famous, which he threw back in 2020 in the final of under 19
World Cup, and the batter was most likely Jaiswal or Tilak Verma. Jaiswal, I guess. And the ball was almost about to hit Jaiswal's face. Oh, that's a sweet connection. Is it sweet enough? Yes, it is. Gone all the way for the maximum. That's gonna ease a lot of nerves. Very good shot. Down on one knee. The connection was very sweet, as I already mentioned, and the ball has got enough elevation and height to go all the way for an over boundary. Great shot. Lovely cricketing shot. The fans of MKR Group, they'll hope that it breaks the shackles. Oh, bit of a pish. Yes, this is the bounce, which is creating trouble for the batters. The first boundary considered in Habibul Bashar's over. From the first two, he hasn't considered any boundaries, but in his third over, an over boundary straight away, and now he's changing the field, sending the deep mid wicket to a more squarish position, coming up with the last ball. Just a solid push towards cow corner to wrap the over number 10. After 10, it's 58 for 2, and there will be a change of voice in the com box. Pramto Dionoy will take you to the over number 15. Till then, stay with him. A decent start for MKR, 58 for 2 after 10, halfway of the stage. Pranto joining in after our leave. Change in bowling again. Imran Ahmed, after 2 overs, 13 runs conceded, he has been brought back. Left-hand rookie, what a shot it was. Challenged the mid-on fielder and pulled it brilliantly. No bounces and straight on to that long on region boundary for a highly handsome 6. What a way to welcome me and Imon. Dewan Samuel just roaring and rising pretty well, getting all those boundaries, getting all those singles and doubles very thick and fast. Outside off again, cut it nicely, had fingertips before the ball just get past to the boundary line. Shakil is there, nice job done. Those are single been taken. Now Sohan. Kingsmen are eyeing to restrict the MKR group within 130 or 140 from here, but it's a very tough job because all the batters are there waiting to build up, waiting to pile up a huge total of 180 at least from here. They have half of the overs left, wickets left. Good bowling. A Yorker length, the wide Yorker. Not that much in comfort or total grip of just playing that shot. Sohan settling down for a single, so perfect and sensible batting for Sohan, just rotating the strike, just giving the strike back to Dewan because he has been hitting the balls
Very nice. And that's all the power he needs to generate at this stage, where any sort of big total is possible. Low full toss, not helping the cause. Well played, but not enough. A soft cover drive down to there at the deep extra cover for another single. Kingsmen are utilizing their field positions pretty well. They have been blocking the field positions where a single can be taken, a doubles can be taken, or even a boundary could be hit. A short backward square leg is there. Eventually, short fine leg is there for the batter. Brilliantly bowled, but that's not a good or ideal signal from the umpire. No called. Overstepped, and yes, there's a free hit now for Sohan. It could have been good if Dewan would be there. So they are allowed to change the field setup now. Wild one, wild wide delivery, way outside off. He is missing his line and length and missing the control from the ball. Still the free hit is there for the batter. Beg your pardon, no field setup can be changed now as the batters didn't cross during that no ball. So that similar set of field positions, he needs to back up now. Wide signal from that free hit. So the free hit is still on. Let's see, shuffling across. Couldn't utilize it properly. Well bowled, definitely. Imon just bowled in the merit of the batter. He knew that Sohan would like to go big, and he can basically shuffling across, and he followed Sohan very tentatively and pitched the ball in a perfect zone, a perfect wide Yorker. Last ball of the 11th over. What a wildish stunt there. Exposed the stump totally. Invited the bowler to just hitting that open or vacant stump zone. He did almost good over there to bowl, but not in the favor of Dewan. Licked no run from that wildish stunt from Dewan Samuel Alam and finished it with a dot. 70 for 2, MKR Group after 11. বোলিংয়ে আবারও পরিবর্তন। শামিমুর রহমানকে নিয়ে আসা হয়েছে বোলিংয়ে। একটু ফিল্ড সেটআপটা চেঞ্জ করে নেওয়া হচ্ছে, বিকজ এই মোমেন্টে যে কোনো বড় স্কোর কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালের মতো বিগ ম্যাচে বাধা হয়ে যেতে পারে সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে কিংসম্যানের ডেফিনেটলি। বাট এমকেআর গ্রুপ অবশ্যই বেশ ভালো একটা পজিশনে আছে এই মোমেন্টে। 11 ওভার শেষ, যেহেতু 70 রান উঠে গেছে বোর্ডে, উইকেট হাতে আছে, এখান থেকে তারা বড় স্কোরের দিকে যেতেই পারে। সো ইভেন স্টিভেন্স সোফার। কিংসম্যান খুব বেশি রান কনসিড করেনি, কিন্তু খুব বেশি উইকেট তুলে নিতে পারেনি। অপরদিকে এমকেআর গ্রুপ উইকেট হাতে রাখলেও রান কিন্তু খুব বেশি করেনি। সো ইটস আ বিউটিফুলি পয়েজড ম্যাচ হিয়ার অ্যাট পিকেএসপি, পূবের গাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। টাইটেল স্পন্সর আমাদের এই টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24-এর।
16টা দল 4টা গ্রুপে ভাগ হয়ে গ্রুপ স্টেজ পার হয়ে তারপরে কোয়ার্টারে আসে। একটা জমজমাট কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডের অপেক্ষা করতে পারে। সুপার 8 বলতে পারেন এটাকে, বিকজ অলরেডি এসপিজেড বয়েজ কিন্তু প্রথম দিনের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে সেমিতে গিয়ে বসে আছে এই এমকেআর এবং কিংসম্যানের থেকে যে কোনো একটা দলকে স্বাগত জানাতে। সো খুব লোভনীয় একটা ম্যাচ হতে যাচ্ছে, যেই উঠবে এই কন্টেস্ট থেকে সেমিতে। স্ক্রাম্বল সিমেন্স ডেলিভারি ছিল একটু স্লোয়ার, থ্রোয়ে খুব একটা জোর ছিল না। একটু স্কোয়ারের যদি খেলতেন এই শটটাই সোহান, তাহলে কিন্তু গ্যাপটা খুঁজে বের করতে পারতেন, বিকজ তার জন্যই কিন্তু সুপার কাভারটা একটু উপরে উঠিয়ে নিয়ে এসে সেই জায়গাটা ফাঁকা করে পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডে রাখা হয়েছিল যেখান দিয়ে বলটা গেছে। শামিমুর মিডিয়াম পেস ডেলিভারিগুলো বেশ ভালোই করে থাকেন এবং তার স্ট্রেংথের জায়গাটাই হচ্ছে উইকেট টু উইকেট বলটা করে থাকেন বাঁহাতির এগেনস্টে। এই জিনিসটা এখন দেখা উচিত, বেশ ভালো। যদিও গ্যাপটা খুঁজে বের করেছেন দিয়ান সামিউল, একটা আলতো স্কোয়ার ড্রাইভে পয়েন্টের পাশ দিয়ে নিয়ে গেছেন। মিসফিল্ড না, ওভার থ্রো, এবং এই ওভার থ্রো সৌজন্যে একটির জায়গায় কিন্তু 2টি রান নিয়ে নিয়েছেন দুজন ব্যাটার। ভেরি ভেরি স্লপি। একদমই কিন্তু থ্রোটার কোনো প্রয়োজনই ছিল না সেখান থেকে, একদম হাতেই করতে পারতেন থ্রোটা। আবার দেখে নিচ্ছি রিপ্লেতে, বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই কিন্তু ড্রাইভটা খেলেছেন। সেখান থেকে থ্রোটা একটু চাইল্ডিশ ছিল, সেখানে অনেক উপর দিয়ে থ্রোটা করার কারণে উইকেট কিপার আর গ্র্যাবই করতে পারেননি বলটা। আবার অফ স্টাম্পের বাইরে, এবারে খুব একটা স্কোয়ারে খেলতে পারেননি দেয়ান সামিউল। বারবার কিন্তু তাকে ভিতে খেলাতে বাধ্য করছেন, চাপটা তৈরি করতে পারছেন শামিমুর রহমান। একদম উইকেটের ওপরে বা ফোর্থ স্টাম্প বা থার্ড স্টাম্পের ওপরে ড্রাইভ খেলতে দিচ্ছেন না, এবং স্কোয়ার খেলতে দিচ্ছেন যদিও সেটা গুড লেন্থে অফ স্টাম্পের একটু বাইরে, যাতে স্কোয়ারিশ খেলতে গিয়ে উইকেটের পেছনে বা সেই কাভার অঞ্চলে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। দেওয়ানের উইকেটটা খুব খুব করে প্রয়োজন। আরও স্লোয়ার ডেলিভারি, দুর্দান্ত মিক্স আপ পেসের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে দেওয়ানকে শটটা খেলতে, এবং শেষ পর্যন্ত সেই সফট বুশে একটা রান নিয়েছেন। ব্রিলিয়ান্ট এক্সিকিউশন। কমেন্টেটর তোমার একটা কোশ্চেন আছে, এখন কেন কোশ্চেনটা করো ভাই, প্রেজেন্টেশনে করবে। চুয়াত্তর 2 উইকেটে এমকেআর গ্রুপ 11.4 ওভারে এই পর্যন্ত সংগ্রহ। রাউন্ড দ্য উইকেটে আসছেন শাহিনুর, ভেরি ইন্টারেস্টিং। অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে করেছেন, সেই স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলানোর চেষ্টা, বাট খুব বেশি স্পেস পেয়ে যাওয়ার কারণে বা বেশি রুম পেয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু শটটা ঠিকঠাক মতো গ্যাপ গলিয়ে খেলতে পারেননি। প্রপার ফিল্ডিং পজিশন এবং সেট আপ সেখানে ঠিক তার হাতেই গেছে বলটা গড়িয়ে। ব্রিলিয়ান্ট শট খেলার চেষ্টা, হাওয়ায় ভাসছে বল, এবং সেই কাউ কর্নার থেকে সামনে দৌড়ে এসে ওয়াইরিশ লং অনে দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছেন। তৃতীয় উইকেটের পতন, সোহান ফিরে যাচ্ছেন 15 রান করে 17 বল থেকে। অসময়ে একটা উইকেটের পতন, চাপটা লক্ষণীয় ছিল। শামিমুর যেই চাপটা দিচ্ছিলেন বারবার রাউন্ড দ্য উইকেটে এসে, ওভার দ্য বাউন্ডারিতে এসে, ওভার দ্য উইকেট এসে, দুঃখিত, এবং সেই চাপের কারণে কিন্তু শট খেলতে পারছিলেন না, রান আসছিল না, এবং সেই চাপেই ভেঙে পড়েছেন। একটু যদি খেয়াল করে দেখি, ডিপ ইন দ্য ক্রিজ ছিলেন, ক্রিজের গভীর থেকে খেলতে গিয়েছিলেন, শটটা পুরোপুরি পুলটা করতে পারেননি, কিন্তু দুর্দান্ত ক্যাচ বলতেই হচ্ছে। কাউ কর্নার থেকে খানিকটা সামনে এগিয়ে ডাইভিং এফোর্টে, যাতে বলটা না পড়ে যায় হাত থেকে, তিনি কিন্তু পুরোটা উপরেই ড্রাইভটা দিয়েছিলেন এবং ড্রাইভ দিয়ে বসে গিয়েছিলেন, যার কারণে বলটা হাত গোলে পড়ে যাবার কোনো সুযোগই ছিল না। দুর্দান্ত ট্যাকটিক সেখানে ফিল্ডারের। তৃতীয় উইকেটের পতন এমকেআর এর 74 রানে।
যাও আরো 10 জন নিয়ে যাও কয়জন যায় পানি নিয়ে ভাই 4 জন 5 জন গেছেন মাঠে সোহান কিন্তু 15 রানে 17 বলে 15 রান আউট গেল 17 বলে 15 রান বোলিং গেল কে 30 নম্বর 74 উইকেটে এই মুহূর্তে এমকেআর গ্রুপের সংগ্রহ। You're watching PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24 season 9 it is, and a new batter in Hadia Zaman Shishir, and the new bowler from Kingsmen, Rejaul Korim Rajiv. Left arm orthodox spinner coming over the wicket for the lefty Dewan Samuel Alam. Back foot cut it is. Another single been taken, so singles only. So far, not that much big shots, except that over boundary 2 years back, 2 overs back. Beg your pardon. Kingsmen are bowling tight, very tight at this point. Round the wicket now to create that angle. Again a single, so they must have been so much unstable now. They need to bat through that 20 overs by keeping wickets in hand. They need to score big from here. Though the projected score at this point 1-2-3. Outside off again, way outside off. Cut that ball, a late cut, and conceded a boundary now. Through that deep third man. No one was there. And a welcome boundary. After a while, 80 for 3 now. He is teasing the batters to cut it short and cut it big. Both of the batters, Dewan and Hadia, attempted that several times, and at the last moment, Dewan Samuel Alam just conceded that late cut towards that deep third man region for a boundary. 49 for him. Oh, way outside off. Wide signal by the umpire. Just pushing the batters so much to play that wide cut from that wide off stump. Again, similar kind of delivery, similar line and length. Way outside off again, and Dewan just approached that shot through the cut. I think had an edge. Keeper missed it. This one was a good delivery. Close body line and had a push. Dewan Samuel Alam towards that offside for a single. So 50 comes up for Dewan Samuel Alam. 82 for 3 now MKR. A volley it was for Hadia. Just guided gently towards super cover for another single. So 13 gone. 83 for 3 MKR. Dewan Samuel 50 of 36, Suhan 15 of 17, and Shuman Shakar 9 of 14. So this has been the story so far for MKR Group. Not having that collective approach in batting, and as an unit
They are not gaining that competitive advantage of scoring a bit more runs through a collective performance by their batters. So far, it's been a one-man show by Dean Samuel Alam. 83 for 3 now after 13. Shamimur brought back in. Had a brilliant outing in his first over. 4 runs given with a wicket. Offside has been packed with the fielders, but in the deep there's no protection except that sweeper cover. Through that, and they're eyeing that deeper position to score runs. In the same position, Kingsmen are pushing them to go big, and had that mistimed shots through to that offside fielders at the point or cover. And as they are bowling those hard lines through that good line and length, outside off a bit, and it is the matter of time whether they could go for that big shot. They could easily get trapped. Brilliant bowling. They have been executing their plans. What a delivery. What a delivery. Bouncer it was. Tried that pull shot but missed it completely for that bounce. With the sheer pace Shamimur generating from his medium pace, it's very much surprising. He was nowhere there to pull that shot. Devan Samuel Alam on strike. He has been so much intriguing by Shamimur. He's on 50. Brilliantly bowled. Disguised slower delivery. Kept it very, very low. Scramble seam it was. And all the things Devan could do, just wait and see that ball. But he has been waiting so long as the ball was so slower to pick up. 2 dot balls. Pressure is building on and on. High up in the air. Tried that pull shot. Expecting the ball to come along towards that middle and leg. But Shamimur kept that ball towards that off stump region. And because of that, he just miscued that pull shot. Got a bit uppish, but landed safely in the no man's land for another single. Hadia is trying hard to break the shackle now. Brilliant field position. Only a single fielder is there at the deep sweeper cover. And that's the exact position. He kept him. It lies the fielder for stopping that ball traveling to the boundary line. Brilliantly played it was. And Shigui had him and cut that hard. Two runs been taken. Last ball coming round the wicket. Brilliant approach from Shamimur. They have been on spot. Another single. The pool wasn't there to hit. He did not find that proper space, proper room, and ended up with only a single. So 14 gone now, 88 for 3. MKR, look at the bowling card. All have been so much economical except Shafiq, 2 overs 18 for him. 1 wicket each for Moniruzzaman, Habibul Bashar and Shamimur Rahman. So 1 each left for Moniruzzaman, Habibul Bashar and Imon Ahmed. And 2 left for the others.
So their captain of Kingsmen does have that enough luxury to use his bowlers by rotation, and has that ability to just bowl with them. Those are a bit costly. 15 starting on. আরও একটা রান নিয়ে জায়গাটা পরিবর্তন করেছেন হাদিয়া। সফট হ্যান্ডেই খেলেছেন, বাট দুই একটা শট তারা পেসারদের এগেনস্টে একটু চড়াও হতে যাচ্ছেন, খুব একটা বেশি কিন্তু স্পিনারদেরকে পিক করছেন না অনুমিতভাবেই, বিকজ এই ট্র্যাকে স্পিনাররা বেশ ভালো গ্রিপ করছেন, গ্রিপ পাচ্ছেনও বটে, এবং স্লোয়ার ডেলিভারি বা স্লোয়ার অফ স্পিনগুলো দিয়ে বেশ কার্যকর হচ্ছেন। আবারও কিন্তু একটা কুইকার দিয়েছিলেন সেখানে রেজাউল, দেখেছিলেন যে ব্যাটার এগিয়ে আসছে, সাথে সাথে কিন্তু বোলিংয়ের লাইন অ্যান্ড লেন্থটা পরিবর্তন করলেন সেখানে। বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং রেজাউলের কাছ থেকে। আবার একটা স্লোয়ার ফ্লাইটের ডেলিভারি দিয়েছিলেন, হাওয়ায় ভাসিয়ে মেরেছেন, স্লগ সুইপ করে ভি জোনে, সীমানার বাইরে, অনেকক্ষণ পরে একটা ছক্কা। দেওয়ান সামিউল আলম, ইউ বিউটি। রিপ্লে দেখে নিব আবার, একদমই ফুলার লেন্থের বল, হাঁটু গেড়ে আগেই সুইপের পজিশনে গিয়েছিলেন, যদিও সেই সুইপটা স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট না খেলে ভি জোনে খেলেছেন, এবং অনুমিতভাবেই সেই গ্যাপটার ওপর দিয়েই সীমানা ছাড়া করেছেন বল। তার উইকেটে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমকেআর এর জন্য। শেষ পর্যন্ত 95 3 উইকেটে এই মুহূর্তে সংগ্রহ এমকেআর গ্রুপের। বলটা ফেরত আনতে আনতে ফিল্ডিং খানিকটা পরিবর্তন করে নেওয়া হচ্ছে। মিরন থেকে খুব সম্ভবত লং অনে একজন ফিল্ডারকে সেট করা হয়েছে এই মুহূর্তে, সেই বিগ শটগুলোর জন্যই দেওয়ানের। ওভার দ্য উইকেট আসছেন আবারও খানিকটা সামনের পায়ে এগিয়ে আসতে দেখেই কিন্তু একটু স্ক্রাম্বল সিমে লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে বলটা করেছেন, একদমই লেট কাট করেছেন সফট হ্যান্ডে। দুটির জায়গায় 3টি রান নেওয়ার চেষ্টা, ফিল্ডার দৌড়ে গিয়ে ডিপ থার্ডে বলটা আটকেছেন প্রথমে, একটা রান নিশ্চিতভাবেই সেভ করেছেন। আরো একটা ওভারের কিন্তু বেশ ভালো ফায়দাটা নিচ্ছে সেখানে। বাউন্ডারি চেক হবে নিশ্চিতভাবেই ডিপার পজিশনে। বাউন্ডারি চেকের পরে থার্ড আম্পায়ার জানিয়ে দিয়েছেন যে 3টি রানই দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে এমকেআর কে। আবার দেখে নিচ্ছি রিপ্লেটা, একদম শেষ মোমেন্টে গিয়ে একেবারে সীমানা দড়ির ঠিক প্রান্তে ফুটওয়ার্কে দারুণ একটা সেভ করেছেন সেখানে ফিল্ডার, ব্রিলিয়ান্ট। খানিকটা ফিল্ডিং এ পরিবর্তন করে নিচ্ছেন দলীয় অধিনায়ক। ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল, একটু ব্যাটারকে সামনের পায়ে খেলতে আগ্রহী করছেন সেখানে বোলার রেজাউল। উইকেটটা যদিও পাননি এক্ষেত্রে, বেশ খরচেও হয়েছেন, বাট তার প্রত্যেকটা বলে মনে হচ্ছে কিছুটা প্ল্যান করে বোলিংটা করা হচ্ছে, জাস্ট ভাগ্য সহায় হচ্ছে না। আরো একটা রান। শেষ বল 15তম ওভারের। ওভার দ্য উইকেট সামিউল আলম
ভিতে আবার খেলেছেন, পুল শটটাই খেলতে গিয়েছিলেন আরেকটু স্কোয়ারিশ পজিশনে, বাট লং অন থেকে আরও একটি রানই পেয়ে যাবেন কেবলমাত্র সামিউল। সেই একটি রানের মাধ্যমেই 100 পূর্ণ হয়ে গেল এমকেআর গ্রুপের 15 ওভার শেষে 3 উইকেট হারিয়ে তাদের এই সংগ্রহ। শেষ 5 ওভারের স্লগের সেই এক্সাইটমেন্ট নিয়ে আলিফ যুক্ত হচ্ছে খানিক্ষণ পরেই কম বক্সে। Thank you very much, Mr. Pranto Dionoy. This is PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. This is the second quarter final between MKR Group and Kingsmen. This is the match summary. After 15, it's 100 for 3 exactly. So let's see how many runs they can score from the last 5 overs. MKR Group, they have done a decent job so far, although they were under extreme pressure in the beginning of the innings. And as I already mentioned in my previous tenure, that anything around 150 would be tricky in this wicket, because the next innings will be the fourth one of this day, and the batters will not receive any assistance. Rather, they'll face difficulties to hit away the bowlers with some big shots, and as a result, the bowler will receive a lot of assistance from this 22 yards. So of course, 150 would be a good total. Once again, it's a mess. Just like these, the balls are keeping low, which are just pitched up and around the stumps, around the pads. As a consequence, the bowlers, they are already generating some advantages. And in the next innings, it will just get worse. The condition of the wicket, that would be absolutely lethal for the batters. The current run rate is 6.66. They just need to accelerate this a little bit, because, as I already mentioned, at least 150 should be scored. 140 won't be a very bad one, but still, that's an unsafe score, to be very honest. For that reason, anything around 150, if possible more than 150, would be very much safe. Here's coming from round the wicket, Shamimur. Bowls wide outside the off stump. The batter got the toe part of the willow and fails to manage single. Real live and exclusive from PKSP, which is Pubergao Krida Shikhar Pratishthan. And if I just talk about this venue, this is absolutely an international quality venue with all sorts of facilities for the cricketers, and they have a beautiful cricket academy as well, where Mohammad Ashraful, Tushar Binkpat, and Sarwar Imran and Tarakachit Khan are assigned to train the players. As you can see on the back, another match is taking place of the Academy Cup. So the players, the trainees, are always under supervision and practice in this ground. That's punched, would be straight to the man for a single. As these are the slog overs, boundaries are must. Without boundaries, it will not be possible for them to reach the mark 150, which is badly needed for them. Yes, of course, they can win the match even after scoring 130 to 140, but 150 would be a safe score, at least in my opinion, because the wicket is absolutely not favoring the batter. I understand they're of course confronting an adverse condition out there in the 22 years, but nevertheless they need to be more circumspect about their run rate and play their shots. This time he comes down the pitch, launches it. Whoa, what a shot! That's gone out of it. That has been disappeared for a six. Lovely batting. Exactly, this is what I was talking about. They need some big strikes like this, and this time he advances down the ground and hits it over cow corner. What a shot. Beautiful shot from the one.
That's a back of the hand slower. Played well. There's a man. Oh! That's almost in the combox. That would have hit us as well. My goodness. Back to back sixes for Dhawan. My goodness. What a shot. Stand and deliver. Picked up the slower ball perfectly and just swatted that one away down the ground for a sixer. 114 all of a sudden for MKR Group after 16. They're 114 for 3. Dewan Samiulalo moves on to 73 and he's heading towards his 100 as well. But to be very honest, he hasn't received enough assistance from his mates. Shuhan departed after scoring just 15. He has been one of the top scorers of this tournament but couldn't flourish today. Shuman Sharkar, he also could not score big. Just 9 from 14 deliveries. But if you just look at the bowling card, Monirul Jaman was absolutely spot on. 16 runs given away from 3 overs. MD Habibul Bashar was also fascinating. Gave away 10 runs from 3 overs. And just to remind you that he has also delivered a maiden over. Oh, well bowled. Very well bowled by Shamimur. A crunchy Yorker to start the over number 16. And this is what you expect from the bowlers, at least in the death overs. When the batters are absolutely hungry to play some big shots and score as many runs as possible. As a bowler, you need to be spot on. As a bowler, you need to be disciplined, well planned, and of course, need to execute your plan in a proper manner. As the one is back in the strike, of course, a fine-tuning will take place in terms of the field placement. Some players are bringing in and some players are sending out. Let's see what does he do against him. Comes down the pitch, connects well, but I reckon he will find the man. Yes, he does. Just a single and the rotation of the strike. Now the current run rate has rose up a little bit and the projected score shows 142. But I reckon that needs to be a bit more for the sake of MKR Group if we want a competitive fight. Oh, good shot. Very good connection and that sailed over. Magnificent cricketing shot from Hadia. This is absolutely exemplary. The sound of the willow tells it all. Hadia Zaman Shishir, jersey number 6, has absolutely launched a monster. It's out of here. 6 runs. Moves on to 16 now from 12 deliveries. Hadia Zaman Shishir. Again hits it hard. There will be some work for the man in the deep from sweeper cover. And they come back for a second. Once again, fantastic piece of running between the wickets. Between Hadia and Dhawan. Dhawan Samuel Alam shottage. Oh, that one helped. That one helped into the onside. And brilliant piece of fielding in the deep. Certainly has saved a couple of runs for the sake of his team. This is absolutely appreciable. Highly praised by the teammates as well. They're jubilated. Already 12 runs from this over. The last ball is about to be bowled. Goes big, goes long. That's gone up in the air. Where is this going? Landing in the no man's land. Absolutely lucky. Hadia Zaman Shishir ends the over with a single. It's 127 after 3.
Imran Ahmed returns for his final over. That's a low full toss. Oh, lovely. This is absolutely exquisite. What about that? Just plays the bat with the perfection and gets a sixer. Yes, here is the confirmation from the umpire. It's a six. This is lovely, lovely, absolutely wonderful batting from Hadi Azaman Shishir. Not very good bowling from Imran Ahmed though. It was wide, full toss. He was looking for that wide Yorker, I reckon, but missed out the line. And it was a gift, absolute gift for Hadi Azaman Shishir. He absolutely pounces into that one. Hits it hard again. Has he found the cap? No, he picks out the man. Oh! What would you talk about that? That's a drop chance. He has dropped a Delhi. My goodness. Poor piece of fielding from the fielders of Kingsmen. They're allowing the batters, especially these two, Dhawan Samuel and Hadi Azaman Shishir. The pick of the batter, Dhawan Samuel, is in the middle right now. And as you can see, there is a chat going on between the skipper and a bowler to change the field placement. They're just trying to find out where is he going to play the shot and attempt to score some more runs. Imran keeps coming from round the wicket. Let's see, where does he go? Once again, big shot, but not big enough. Into the hands of the inner ring fielder, and that's the end of a brilliant innings from Dhawan Samuel. 74 from 48 deliveries. Magnificent hitting and anchoring we have seen as well from him. Scored most of the runs for his team, and behind this solid foundation, he has a huge contribution. Dhawan Samuel departs scoring 74, MKR Group 134 for 3. Rajan makes his way out there in the middle and faces his first ball. It's Rajan Bhuya, jersey number 51. It seems like it's possible to score 160 as well for MKR Group as long as Hadi Azaman Shishir is there in the middle. Rajan Bhuya has just arrived in the middle. I reckon he'll need some time. So what he should do is just take a single and give the strike back to Hadi Azaman Shishir. You don't need to go for the big shots. But that's a big shot, and he has found the gap as well. Straight to the com box. I was preferring him to take a single and give back the strike, but he said, no, I'm going to take the responsibility and I'm going to hit a big shot for a boundary. Yes, he has done it for his team and opened his account with a boundary. Still 13 balls to go. Let's see how many runs they can score. At least 150 is a must. From this stage, they would look for 2. They must get a couple. Yes. They get it very, very comfortably.
140 after the completion of the over number 18. At least 30 runs, if not 30, at least 20 runs should be scored from the last two. It's 140 for 4 MKR Group. এবার আমার আছে 10 11 13 রান 7 8 9 10 11 12 13 40 নম্বর 4 কত হয়েছে 40 না 139 ওই স্কোর এক রান বাড়ান এক রান উপরে স্কোর দেখ এক রান বাড়ান এক রান আল্লাহ 40 হবে, 40 রান উপরে হ্যাঁ 40 হবে বোলিং এ লাগে বলিং যে কি রিজভি নাকি রাজু Big shot in the first ball that's gone up in there, but it's gonna fall safe. It's Monirujaman Monir with the 19th over, which is the most important over of a T20 game. Oh, well bowled. Yes, once again a scramble seam delivery. Just the ball didn't rise much as the batter was expecting. Rajan Bhuya. They are going after everything, of course, that is needed because only 10 balls to go and they at least need to score something around 160, and if not possible then more than 150. Once again a full swing, once again a miss. আর এই কাজ আরেকবার নিজেই করতে হবে উদয় আমাদের তো জানো না বুঝে কি লাগবে না লাগবে কোনারটা একটা চলে আইছে এই লিটন ভাই ভাই বল এদিকে আসেন এই যে কর এই যে এটা কি দেন এই যে ব্যাটসম্যান যেমন আমাদের দুই এখন এই জিগান লাগবে না এই এখন জিগাস না তুই এখন স্কোরিং কর এখন না আপনি বসে তার না না এখন না পরে পরে স্কোরিং জিজ্ঞেস করছি That's lifted up high up in there. Someone is getting underneath this one and grabs an easy catch. As I was talking about, Rajan Bhuya is going after everything. He's not gonna die wondering, and once again he went for it. The ball went straight up in there, caught a long height, but of course not the distance. Eventually the safe pair of hands from mid-wicket. That was Eamon Ahmed with the catch. 5 gone, it's for 141 for 5 in KR Group. ফয়সাল না জার্সি নাম্বার 49 It's Faisal Latif comes to join Hadi Azaman Shishir, but the concerning factor is Hadi Azaman Shishir is not getting the strike back, and MKR Group has not been able to score anything around 150 in this over, so it's still a long way to go to score 150. They had a chance to score
even more than that, but now that one also seems tough. Rajan Bhuiya and Faisal Latif, they have already eaten up so many deliveries. As I was talking about, they could easily take a single and give the strike back to Hadi Azaman Shishir. Right, single in the last ball, which means he'll keep the strike in the last over as well, and Hadi Azaman Shishir won't get the chance to play some big shots. It's 142 for 5. একেবারে কম করছি না জরিমানা হ্যাঁ ইয়া আমি নতুন কি আসত না পারে ভিতরে Right, so the exacting last over is coming up. It's Shamimur starts with a big wide outside the off stump, and as you can see, Hadi Azaman Shishir was absolutely ready to run for it. And this should be the plan. He should be getting the strike, as he is the most set batter right now. He needs to finish things off in some style, but Faisal Latif is not very much eager to take a single and give the strike back to him. Oh dear, oh dear. The keeper missed it, but he sent back the ball to the bowler Shamimur so that he can run Hadi Azaman Shishir out. The skipper of Kingsmen spoke to me during the toss, and he said 150 would be a good total to chase. It's 144 and still 4 balls to go. Let's see Hadi Azaman Shishir, what does he do and how many runs he scores to take the score of his team above 150. His contributions are absolutely needed. Well bowled, very well bowled. Pitched up just outside the off stump, straight to the man, and no chance of a second run. Faisal Latif was trying his heart out to give the strike back to Hadi Azaman Shishir, but no chance of a run. That would have been absolutely a harakiri if they had gone for a second one. Another wide. And they're coming back for a single. Oh, gone. But still, Faisal Latif sacrifices his wicket for giving the strike back to Hadi Azaman Shishir, who is the set batter, and he'll have the last 3 balls to hit some big shots. This was deliberate. He knew that he can be out. Nevertheless, he went for that run because it was important for them and for Faisal Latif as well to stay in the strike, because he is the only one who can hit some big shots right now. Slower delivery that's gone up in the air. Catch it is the shout. Yes, taken. It was a very good catch. Absolutely an outstanding catch. He had to run back. Just have a look. Here's the replay. It went really high. Yes, he backpedaled a little bit and then completed the catch with a somersault as well.
that is the end of Shishir. Hadia Zaman Shishir departs after a cameo, and it looks like it would be tough for MKR Group to cross the 150 mark. It's 146 for 7. খ্রিস্টান ব্যাটসম্যানের নাম কি 74 আর 5 এর নাম কি? কোনটা আদনান? Edged and taken. Back to back wickets for Shamimu in the last over, and he is on a hat trick now. Onto just comes and goes without bothering the scorers. Absolutely a soft dismissal. An easy grab for the keeper as well. Bit of drama in the very last over of the first innings. Shamimur gets his second wicket. Here Wally that is কি করছে আদনান আউট আদনান ওর নাম কি সব শুনলো? আদনান ওয়ালি ওই তো ওয়ালি Right, so here is the last ball, which is. কিপার আউট করছে রিজবি এই জায়গাতে তো শব্দ পাওয়া গেল। দুই উইকেট না একটা রান আউট গেছে না মাঝখানে হোয়াইট বল আউট হইছিল দুইটাই ডাউন হলো হ্যাট্রিক বল That was the hat trick ball, and the batter missed that one as well. But they'll get a couple of runs, I reckon they do, and they're aiming to coming back for the third. But they have to stop, so that's the end of the first innings. Couple of runs from the leg byes, which means Kingsmen, they need 148 runs from the 20 overs to win this game and reach the semi-final. Not a very bad score, but they have to bowl their heart out if they want to win this battle. They are a very good side, Kingsmen. Let's see what do they do. That's the match summary. Dewan Samir Alom did an extremely great job with a bat in hand, scored 74 from 48 deliveries, and that was the highlights of the first innings. ওয়াইডে তো হইছে তিনটা না কয়টা ওয়াইড দুইটা বল প্রথম বল So that's the end of the first innings. We will be back with the run chase. Till then, stay with us. আরে বড় ডট দে কই কইতেছ না তোরে আচ্ছা বলেন প্রথম বল হোয়াইট ওয়াইড তারপর ডট তারপর ডট হচ্ছে সিঙ্গেল তারপর সিঙ্গেল সিঙ্গেল দাঁড়া আস্তে আস্তে করে ভাই সিঙ্গেল তারপর হচ্ছে হোয়াইট বল হোয়াইট রান আউট হ্যাঁ হ্যাঁ করো ক্যাচ ক্যাশ ক্যাশ তারপর টু লেগ বাই 2 ঠিক আছে লেগ বাই টু কোন থেকে
Welcoming back to the run chase here at PKSP Pubergaon Kriya Shikha Pratishthan. The match is on. The second quarter final in between MKR and Kingsmen, where MKR posted the target of 149, one shot of 150 in front of Kingsmen. A good condition for cricket, definitely. At the eve of the afternoon. The sun is getting a bit low, and the target is very much gettable for Kingsmen. They could easily sense that they are in the right track to chase that down. Welcoming you all, Prantur here in the comm box alongside Alif, who will be joining shortly. Winning the toss, MKR batting first, and they batted pretty well, decent one for MKR, because they are very much known for the big scores of 170, 180, even 200. So from there, it's 148, a decent one in T20s. Batsmen out there, umpires out there, and the MKR group teammates are there. Reading out the tactics within themselves, and they will be bowling their wholehearted to defend this total of 148. 74 for Dewan Samuel Alam. Shuman Sharkar, Rakib Ahmed couldn't just justify their names down with Hadi Azaman Shishir, 20 balls 30, and after him no one is there to stand out. And the bowling performance, definitely 3 wickets for Shamimur Rahman. Brilliant spell of bowling. 4 overs, 26 runs given away to take those 3 wickets. 2 for Muniruzzaman and 1 each for Mohammad Habibul Bashar and Iman Ahmed. A collective approach to restrict MKR. Batting team like MKR within 148. The chase is on. Akram and Russell are the 2 batters. All must be very much pumped up because this is the quarter final. This is the knockout. So Rizvi with the bat. Akram with the ball. So starting the proceeding from the hostel corner. All are ready. Crackerjacker, run chase, and the run defense is in front of you. First ball, Akram with the ball. Brilliant shape, left arm orthodox pacer. Natural movement, natural shape there. Way outside off a bit, but inside the wide line. And it was a teasing length to make a drive. Rizvi and Mona, the 2 opening batters. And mentioning about Akram, it's pretty much decent long left arm pacer who does have that natural swings. At the very beginning, what a shot, high back lift, and just cleared that long on boundary with a high handsome 6. What a shot of the day, I must say. How volley it was from Akram onto that off stump line, and that was picked up beautifully with that long hop. Lifted on drive, and what a shot it was.
Brilliant shot first up, and with that first up, the ball get lost. With for having another